entegeka eno yalina okuyamba Abannayuganda okutegeera etteeka lino obulungi ennyo naddala ku bintu by'ensikirano. Bakikola okulaba nti baleetawo obwenkanya bino bye twali twamanyira nti omusika alina kuba mulenzi, enkyukakyuka yajjamukko oba ne batereeza mu tteeka lino nga omwana omuwala n'omwana omulenzi bonna basobola okusikira omuzadde waabwe. N'ebintu ebirala bingi nnyo ng'okulonda guardian ow'abaana oba n'omusika yennyini entegeka ziriwa then omugabo ebintu by'engabano ebyo abantu ba dependents babawa omugabo gwenkana ki, omukyala asigaddewo oba omwami asigaddewo ng'oli avudde mu bulamu bw'ensi afuna kyenkana ki, ebintu bya property naddala ng'ab'eŋŋanda bazze batandise okugobawo maama oba taata yasigala n'abaana mu nnyumba emu oba mu bintu ebya property ebiriwo awo nno munnange etteeka liyinza okukwasa maanyi era nosinzira nga tebigenze bulungi. Kale tugenda kuba tutunulira etteeka eryakolebwa bw'etteeka ly'ensikirano, biki ebyatereezebwamu, lyali litya mu kutandika, biki bye batereezezzaamu, nate consequences eri okuba nga togondera mateeka ziri zitya. Okay, wano nno tugenda okulabira ebyobuwangwa biyina sse mwene ensonga, then n'okusalawo kw'abazadde kwe kulonda guardian ne kkooti nayo ebirimu nnyonnyo, then abazzukulu ba anko ne ba anti bajjamu batya, etteeka ligamba ki, libayambye batya, byonna tugenda kubanga tubitegeera olunaku olwaleero. Okay, tuyirina omukyala ayina embabazi Eunice and she's partner at Reeve Advocates. Yagenda okubanga atuliisizaamu bambi alimenyemenye tusobola oditegeera. Kale nze nsigane ndi Stella Nante paka ssaawa 4 ez'okumakya. Mwasse mutya? Bino nno bintu biri a bit complicated ate ffe ng'Abannayuganda ekikula kyaffe twamanyiira okukola endagaano nga tukozesa bigambo, tukozesa word of mouth, nenkugamba bugambi nti munnange ojja kunsikira nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno, oba abaana bange oli bakwasa gundi oli n'oli gundi, naye bwe kibanga tekiri mu buwandiike ate n'ebyobuwangwa n'ennono nga byanjawulo mukko, eddaame tewaliwandiika tewalireka, kiki ekisobola okubeera ku baana abo, kiki ekisobola okubeera ku mwami oba omukyala. Waliwo abaami abalina abakyala abangiko, waliwo abantu abali e Bulaaya ebweru w'eggwanga naye nga bambi bali mu famire eno, ebintu bituuka okugabibwa tebaliiwo, bakola batya? Awo nno bwe tugenda okusinziira omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero, etteeka lyo ligamba ki? Agenda natubuulira omukyala Eunice, agenda kuba tubuulira nti enkyukakyuka eno eri effective 31st of May 2025. Kitegeeza ki? Byonna agenda kuba bitubuulira. Mukyala Eunice, good morning. Good morning. Good morning, Stella. Yes. I'm very happy to be here. Mwasize mutya, NTV viewers. Okay. Etteeka lino kikulu nnyo okulaba nti tukwata ku byenkyukakyuka oba ebyatereezebwamuko mu tteeka. Lwaki kikulu? I beg your pardon on the question. Lwaki kikulu okulaba nti tumenyaamenya lino etteeka Abannayuganda balitegeere bulungi nnyo? Kikulu nnyo because bw'oba totegedde amateeka agakufuga in a certain realm, bw'oba totegedde nti amateeka gano ge gantwala bikwatagana maybe n'obufumbo bwange n'ebyensikirano, oba ogenda kukola quite some errors affectingira ddala abaana bo, omukyala wo oba bbaawo, famire yo, abantu bosinga okwagala ate be basigala nga bali affected. Yeah. Yes. Okay. Bwe twogera ku Amendment Act, that Succession Amendment Act, byali bitya mu kusooka n'enkyukakyuka egenda okubeera effective 31st of May. Bwe tutunire enkyukakyuka tutandikire ku mukyala oba n'abaana bwe bityo tugende nga tumenyaamenya paka tukitegeera obulungi ennyo. Biki ebyakyuka? Kyali kitya mu kutandika? So edda nga lino etteeka erya Succession Amendment lyayitawo mu 2022. Before that twalinayo ebintu bingi ebitali captured. Ekisookera ddala etteeka lyali lisinziira nnyo ku bakyala, nga liragira ddala nti omusajja yajja okufa, omusajja ebintu by'omusajja bye bigabana it's what they actually distribute. So lyatunuulira nnyo estate y'omusajja
but etteeka eripya ne ligezaako okutunuulira estate y'omusajja ng'afudde n'omukyala ng'afudde to balance what we might say the boat. Ekyo kye kyasooka kye baagezaako okustreamlininga. Ekyokubiri emyaka egy'okwesalirawo nga mu constitution yaffe nga bwe giri 18 years era n'erina etteeka lyalinawo 21 years so ne bakyusa ne bateekamu 18. Then ekyokusatu etteeka lyaleetawo kye tuyita education fund oba maintenance fund and welfare fund. Nti omuntu bw'aba afudde nga takoze kiraamu bwe muba nga mugabana ebintu by'omufu mutunuulira abaana abakyasoma bwe nga bawezze emyaka 18 naye nga era bakyasoma oba tebanassuka myaka 25 si mufumbo ate akyasoma. Omwana oyo yeetaaga kye tuyita maintenance. So bw'oba nga ogenda kugabana estate y'omufu jjako 20% ogiteeka ebbali nga tonaba kutandika kugabana kintu kyonna teekako 20% ejja okulabirira bano abaana b'omugenzi oba mugenzi musajja oba omugenzi mukyala. Yes, that was another thing that was added. Ekirala kye baagezaako okukyusaamu kwemfasizinga ennyumba y'awaka. Nti ennyumba y'awaka eno tolina gigaba ne bw'oba okoze ekiraamu abalimu omusajja for example bw'aba afudde n'alekawo omukyala we asigalemu eyo ennyumba okutuusa lwalifa oba lwaliddamu okufumbirwa asigalemu eyo ennyumba oba bw'aba aleseemu abaana be basigale temubajjaamu. In fact guba musango okwevictinga abaana oba omukyala gwe balese mu nyumba oba omwami. So but edda ennyumba eno yali egenda emaliriza ng'egenzewo omusika nga katugeze, I'm just going to use an example of mama nga omusajja nga yafudde alese mukyala we mwene ennyumba omukyala either naafa oba naafumbirwa n'agivaamu ng'eno ennyumba bw'otunuulira bulungi etteeka kye lyogera egenda kudda eri ew'omusika the legal heir. But lino etteeka ligamba ono nammwandu oba ssemwandu bw'abavudde mwene ennyumba egenda kudda mu general estate mu pool buli omu agenda kukola ki agenda kufunako tuba nga tugitunda ffenna tugenda kufunako eyo ennyumba. That was something else. Yeah, among other small little things. Yes. Okay. Twalabyeko ne somewhere etteeka lino omukyala before ndowooza omukyala oba yafunanga percentage yenkanawa naye ate tulaba kati omukyala omwami asobola okufuna 20% ku bintu by'omukyala. Ekyo kikulu nnyo era nga bwe nkugambye edda baatunuuliranga nnyo estate y'omusajja ng'afudde. So ekirala edda distribution eya estate omuntu bw'aba afudde nga takoze kiraamu nammwandu yali atwala 15%. Abaana ne batwala 75%. Then dependent relative omuntu ono abantu batera mu confusing naye nga dependent ono etteeka gwe lyogerako is a blood relative. Si mwana oyo gwolese mu makaago okumulabirira nga tominaako luganda waliwo nsobola okufuna omwana ne muleeta mu nyumba yange ne mulabirira ne musomesa by the time I die nga akyali mu full care of in my full care ne bwaba actually nga tali mu nyumba yange kati najja nga dependent. Dependent ayina okubanga ali blood relative. Njala Eunice, tuyina abantu kangeze omukwano gwange omwana wa mukwano gwange or something nga nze amulabirira amuweerera amukola ki oba n'abantu abalala batategeereka naye nga twali musaayi
ngaza kugamba they depend everything nzakibawa kulya emmere basic needs and everything abo basigala waawo oyo taba dependent because oba ogenda kusuffocating ekisa ky'abantu because bw'oba ogamba nti buli lwenkulabirira oba nenfa nga nkyakulabirira bammeka bana claiming as dependents so olina okuba nga nkulabirira fule for the basic needs of life ate nga musaayi oli mu musaayi gwange you understand so dependent edda yali afuna 9% so then netubaako ne gwe tuyita customary heir omusika customarily nga custom yoyo omuntu afudde bweragira nti ono customary heir yona aliwo oba yona agenda sikira omugenzi yali afuna 1% so currently customary heir yasigala ku 1% then namwandu oba ssemwandu ne bamwongerako 5% ne zifuuka 20%. Before it was 15. Oh, now it's 20. Then abaana ne basigala ku 75%, dependent nafuna 4%. Yes. Okay. Twalabyemu twabadde tuyitamuko nalabyemu lineage descendants. Lineal descendants. Oh, sorry, lineal descendants. Thank you. Yeah. Lineal descendants be baana abava mu bozaala but also being tugattamu ne adopted children bw'obanga wa adopting omwana mu mitendera egiriwo ejja kooti n'ofunayo adoption order oyo afuuka mwana wo so but the lineal descendants are the ones who come from your loins wozaala yes and bagendera ddala nno ku chetuyita 6th generation bakulaga nti so it includes your grandchildren your great grandchildren they go all the way to the 6th generation. Yes. Okay. Abantu abatulaba right now tutera ugenda mu bank nga tutunda ettaka nga tugula ebintu investments here and there ne tuteekako next of kin Stella Nantera kwa mukwano gwange kati nze kasitoteekako as next of kin ngenda kubeera nga manyi nti ninako omugabo ku bintu byo in case omuntu avudde mu bulamu bw'ensi eno nze asookayo I'm the next of kin. What does that mean? Next of kin kitegeeza ki era akomawa? Yes, next of kin record ya next of kin yaffe eri so scattered ogenda bwe weetegereza nnyo ojja kulaba nga bwe wagendako at Nakasero Hospital 2 years ago oyina omuntu gwe wawandiisa ku form eyo as next of kin. Yes. Then when you went to apply for to open up an NSSF account oyina omulala gwe wateekawo nga banjawulo kati tuli mu babiri and maybe when you are applying for a job or something or yes you've been given a job oli ku feeling a form zitali zimu na zimu wateekako next of kin omulala so mu mateeka ga Uganda next of kin tali recognized kankyogere bwenti kitegeeza ki wenteekawo next of kin? Next of kin muntu oyo gwe batandikirako okunoonyereza ebikukwatako ng'ekintu bwe kiba nga waliwo ekibaddewo in fact it's only in the medicine world malwaliro we bagezaako ku utilizing a next of kin ono naye era naye ayina waakoma they just refer to your next of kin bwe baba nga balina decision ey'amaanyi ey'okukola they will ask the next of kin but kikomaawo ogenda kulaba nga currently ne bw'oba omuntu oyo ng'afudde nga next of kin aze kukima notification of death era bagiteekako ki obukwakulizo yagamba so mwatuulanga family yes tukimanyi oli next of kin naye munange tuweeko at least minutes za meeting eziraga nti bakukkiriza nti gwa aba akima notification of death so next of kin mateeka gaffe era nkirabye nnyo nina estates nyingi zenhandlinze oba omuntu yena akugamba nti tata wange yanteekako nga next of kin mu magye
nga taata we yali munnamagye n'afa gamba nze aliko nga next of kin ye ng'endowooza ye mugamba nti yalina okutwala pension yoyo benefits ezo oba n'akulaga nti mu NSSF nze yaliko nga next of kin ate nno naddala abakyala abasajja batera kuteekako bakazi baabwe actually that is a survey abaami batera kuteekako abakyala baabwe that was a survey by NSSF yasanga nti abasajja batera kuteekako abakyala baabwe nga next of kins compared to the wives or the women nga abakyala bo batera kuteekako omwana we gwayagala oba sisita we oba maama we but by and large NSSF oba UPDF tejja kukuwa sente ezo olw'okuba oliko nga next of kin era ejja kukusaba letters of administration ekikuba ekizza wali ewa administrator general ne kooti tugenda kutuukayo ne mu letters of administration ate ne process n'ekirala which I had forgotten ekyakyuka mu tteeka eryaliwo omusika yali musajja oba mwana mulenzi etteeka eripya ne ligamba nedda n'omuwala asobola osikira estate ya taata oba maama we. Ekyo kikulu nnyo. Thank you so much. You're welcome. Kale ensonga za letters of administration tugenda kulaba engeri process gye tuyitamu okuzifuna zitegeeza ki and all that. Naye wano katutonde divorce bwe tuba twawukanye bintu ki ebiri abwe twetaaga okutegeera ku tteeka lino? Bwe muba nga mwawukanye concerning lino etteeka ly'obusika. For example, era mujja kunsonyiwa nja kukosa example y'omusajja. Yeah, it's okay. Afudde. I think it's easier for people to understand. Omusajja bw'aba afudde nga tanafa omukyala yali yamuvaako. Nga yagenda baseparatinga. For example. Nga tebanaba kufuna ne formal divorce, just yanoba. Naye bakyali bafumbo mu records. Omukyalo oyo tasobola kufuna mugabo ku estate yono omusajja. Wow. Same, the reverse is true. Then, so even if nebobanga wamalo divorcinga, obviously, tosobola kufuna kweno estate because netteeka lirowooza nti bwali okola divorce yo wafuna ebibyo omugabo gwo mu divorce wabisaba n'ogenda nabyo oba 50% oba kooti yakuwa percentage ki, so at that point you cease to be a topic mu estate y'omusajja. Obanga wabisabayo naye waliwo okunoba nti mu busungu n'ogenda nosoma ebyo. Etteeka era terijja kukola ki kubanga wagenda wali ogenze. Yes, but waliwo scenarios zosanga nti by the time omusajja we yafiira ye yali anobye, ye yali avudde ku mukyala, omukyala oyo ayina okukola application mu kooti mu myezi 6 nga teginaggwako from the time the man dies that omusajja yali yanzirukako nze mukyala we naye yali yagenda nina okufuna ku bintu bye, nina omugabo ndi mukyala. You understand? Era naye application eyo ino gikola myezi 6 nga teginaggwako for court to confirm your position as a widow or as a widower. So waliwo lwosanga nga by the time a man oba omukyala we yafiiridde the other spouse yali agenze for education, asoma PhD, ali Bulaaya, PhD ya myaka maybe 3 oba 4. Eyo teba separation mu mateeka. Tetugi confusing na separation. Yagenda kusoma okimanyi, wali omanyi waali, so etteeka lijja muwa share ku bintu. Yes. Okay. Abantu abatulaba right now tulina abantu families ezenjawulo, waliyo family issues, abantu balina family issues, Miss Eunice, and every family has its own issues. Naye lwaki ebintu by'ettaka bino, lwaki abantu banguwa nnyo okugrabinga ebintu byetakoledde naddala ettaka, bizimbe biki, kyangu nnyo nga tuwateekayo wadde 10 naye
you know, people expect free things. I've nkoze mu bintu bya estates for quite some time. Emyaka kati ndooza gigenda mu 8 nga handling estates of deceased persons. Naye mu opinion yange nga munnamateeka abadde akola in the middle of these estates, I realized that ekisinga okuleeta obutabanguko bye bino wammanga. Ekisookera ddala kyetugezaako kubuusa maaso, but we can't anymore okuzaala mu bamaama ab'enjawulo. Oba vice versa? Or the vice versa, not exactly. Yes. Okay. Because we rarely get issues mu estates z'abakyala. Okay. Rarely. Naye abasajja nga azadde maama asukkamu omu. Because buli mwana oba buli maama asika zawuwe. Yes. So there's always going to be some confusion. Wo reconciling abantu abo katugeze abaana bana mu bamaama bana and you cast the same vision on them. Tukole wamu. For example, our president advocating a 4-acre model, for example. Agamba nti bwoba ina ikanya wanoteekako omwanyi nti temugabana ttaka. Yes. Don't fragment the land. Teka wano coffee, wano lundirawo zero grazing, wano tekawo something for home consumption and do something there. A 4-acre model. But bobanga ba beneficiary, they are from different walks of life, different mothers. Kizibu nnyo bagamba nti zino ika zaffe nnya fena katukolere wamu. Why? Because tebaali wamu from the beginning. Yes. Bamama balwana nnyo entalo. That it affected them. You understand what I'm saying? So first and foremost, we see more. Ate kino kyenjogera, it doesn't mean that mu families where abaana bonna ba maama omu ne taata omu tebalwana. Yes. I'm not saying that. Nayo gyebiri. But the rate is different. And the level of reconciliation, bano osobola okwanguwako okuba reconciling. It might not take you so long. Then the other thing is obwavu. So tutandikirawo nga tukomyewo. Yes. Obwavu tugenda okuba nga tutandikirako nga tukomyewo, tugenda kuwumulamu katono nnyo. Naye bwe tukomawo tutunuulire lwaki families zaawukana, abantu ne balekera okwogera ne bannaabwe, ne bakeeping out of touch, they separate, kugamba ne wabeerawo tension between families after the funeral. Why is it like that? Katuwumulemu katono nnyo tukomawo. Alright, tuli ku tteeka ery'ensikirano oba eritulungamya mu by'obusika. We tuwummulidde mukyala Eunice abadde atubuulidde ku ebimu ku bintu ebireetawo obutabanguko mu families oba mu maka, naddala nga omwami oba omukyala avudde mu bulamu bw'ensi eno. Asoose n'atugamba nti obwavu, tusaba otunnyonnyolemu further than that. Yes. Obwavu bwenjogerako bwa mirundi ebiri. Ndowooza waliwo obwavu nga tolina ssente, then waliwo n'obukopi. Yes. That poverty of the heart, something like that. So ng'olabira ddala omuntu alemedde ku kintu, balwanira decimals 7, as if ate nga wa myaka 5, kati n'olowooza ku myaka 5 gy'owangalidde mu nsi, decimals 7 zigenda kukuyamba ki? So sometimes it's a poverty mindset, both genuinely taina, so aziraba nga ekigenda omutaasa obulamu obusigadde, but also obukopi. Then the other thing ekireeta obutabanguko when someone has died, in my opinion, is also upbringing. Because bino ebintu at the end of the day biba biraga omugenzi bye yasiga mu baana be. Hard as it is. I know. Hard as it is. Because era tulina okweyongera okukuza abaana in the way they should go. Yeah. Yes. Mukaseera ako otegeerera really. Yes. Mbeera obumu nga babasigamu obumu era temujja kugira nnyo. Exactly. Okay. Bw'oba musajja nga zadde ebweru, actually fuba nnyo okulaba nga ensi etegedde nti abaana bange bali bwe bati, because at the end of the day bagenda kujja ate
balwanyise nnyo bano abaana oba bano abeewaka balwanyise nnyo be bayita abeebweru. That brings me to something I forgot. Etteeka eripya lyajjawo kye tuyita illegitimate or legitimate child. Etteeka eripya ligamba bonna baana tewakyali the use of owawaka oweebweru. Yes. Kati owadde oyogedde ku baana bano abali born outside wedlock. Yes. Abo etteeka libaliseewa omugabo bakwatako oba nedda? Yes, bakwatako abo baana ddala nga bwe njogedde. Etteeka eripya lyagamba buli mwana kasita mwana w'omugenzi mwana oba yamuzaalawa oba yamuzaala before or during or after mwana. Okay. DNA ennaku zino esobola okukozesebwa okulaba nti waliwo obukakafu nti ono omwana mazima ddala wa mugenzi esobola tuyambako ko okuleetawo ko balance. Yes, DNA of course eyamba okutereeza issues to do with ani mwana oba ani si mwana, but kooti zaffe ziri reluctant okukkiriza okusaba kwa DNA because DNA erina okukolebwa nga oyagala to welcome in a child, not to expel them. You understand? Ate kati mpoze ekirala kyolina okumanya Marriage Act egamba nti buli mwana nga azaaliddwa mu bufumbo is presumed okuba omwana waki of the marriage wa mama ne taata. Okay. For example, omukyala bw'azaala omwana mu bufumbo ne bwaba nga omwana wa muntu mulala, there is a presumption that oyo mwana waabwe mu mateeka. So omwana ono bw'asigala waka omugenzi katugeze omusajja naafa nga tamudisowninganga gwe tosobola kuŋŋamba nti gwe omwana w'omugenzi, the law can hear you more and give you a remedy more than ono omusajja yasalawo afe nga tagobye mwana ono. You understand? So generally court teziwa order ya DNA for purposes of distributing things just like that. Abana mukuze muri 30 40 nti mwagala kola DNA. I know, but all that time really. No. It's not like that. There has to be special circumstances. Okay. Yes. Tuyina abantu abatulaba nga ye yeyita mukyala w'omuntu tebakola mbaga naye oba yakyalayo oba bakola okwanjula oba bakola kyawo naye ebintu bwebito ebya traditional marriage. Ani ali spouse legally netteeka lino gwe is protecting oba widow oba widowa to committed. Thank you so much for that. Namwandu olina okuba nga wafumbirwa according to obufumbo obuliwo mu mateeka. Obufumbo obuliwo tulina the Islamic marriage nga wafumbirwa mu mateeka g'obusiraamu. Tulina civil marriage tiwagende wa registra ne babagatta. Tulina church marriage wagenda mu church ne mufumbirigano. Then we also have customary marriage. Tulina even the Hindu marriage. Customary marriage we wali so much confusion. Nti bakola introduction. Customary marriage erina okuba nga eri celebrated okusinziira ku customs z'omukyala. Omukyala bw'abanga is an acholi woman. For us to say that ono omukyala mufumbo customarily, ayina okuba nga mwa celebrating a marriage eyo according to the customs of the acholi tradition. Zigamba zitya ffe tukola tutya marriages zaffe. Do you run after a man and first hold them and etc. That is their customary marriage. Mwankole, for example, we do a kuhinjira. In Buganda tukola okwanjula. So did that happen or not? So you realize in Buganda tulina okukyala kwa senga, tulina okukyala ndowooza okulala okusenga then okwanjula, something like that. So bino byonna ebiforming a part of that customary marriage. Bw'okoma kukyala kiba kitegeeza togimazeeyo customary marriage kubanga mu Buganda it has to be complete. Inankole waliwo era kye tuyita okugamba obujenyi.
ogamba obujenyi is an equivalent of a kuchala, something like that. So if you stop at that, then that means you're not married. Wow. Yes. So you have to go all the way and do a giveaway. Nebasasula bride price no fuka customarily married. Now there's another confusion. Ate bino byabaawo naye sina certificate. So ndi mufumbo siri mufumbo. Obutawandisa marriage yo doesn't nullify it. Era abantu balina abakyala naddala abakyala mukakane relax. Some are worried that sawandisa marriage yange. Actually some men at that point refuse okuwa signature later on. Yes. If it's way after kubuuza kati oyagala byaki oyagala bikozesaawa tuli bafumbo ani atakimanyi something like that. But obutawandisa marriage doesn't make you doesn't mean that you are not married. Yes. But it just brings chituletera ebibuuzo bingi, for example, when someone dies. So I would advise that genda maaso registering bwoba osobola. Kijjawo ebibuuzo bingi naddala ng'omusajja afudde. Yes, because also tulabye ebifaananyi ng'omuntu akoze okukyala nga kufaanana wedding oba kufaanana introduction. Nakuleetera nakugamba we had an introduction. Kumbe kukyala. Nga relatives are saying nedda tetwanjulanga tebatwanjulanga eno kwali kukyala ne bikomaawo. There's that confusion. So I would advise that you register your marriages. But even if you don't, it doesn't make it less of a marriage. It just brings so many questions. Okay. Thank you so much, Eunice. Okay. Mpulira ebintu bya trust. Trusts, I don't know, ziyamba ki and also zeziriwa abana Uganda zisobola bayambako mu kutegeka for retirement or for ebitabibwa tebiraze. Yes. Actually, thank you for that. That is actually kyekimu ku ebyo ebireetera estates okuba with a lot of conflict when the person dies. Singa omuntu akola will sakyogedeko, but it's also another atalese will atulekera nnyo ebibuuzo bingi n'emirimu mingi kati ebintu byo wali osiimye ono ate tulina okugabana equally and etc, something like that. Same as a trust. Omuntu bw'osalawo n'okola trust. In fact, Minister of Justice Honorable Norbert Mao yakyogerako yawandiikako awo Monitor, I think like last year, ng'agamba to encourage Ugandans to create trusts. Mu trust owandiika liringa eddaame naye si ddaame. But bw'okola trust ng'okyali mulamu, you're able to even cast a vision on the beneficiaries. Nobagamba njagala tutambuze ekintu bwe tuti. Buli bintu byange byengula biri mu manya ga trust. We operate as a trust. Trust chikati. Trust. Yes. It's a trust is like it's a legal entity. Muntu mateeka. Nga bw'olaba company. Yes. Ne trust bwetyo muntu. Etteka limutwala ng'omuntu nti asobola okuba aina constitution, aina trustees abamufuga bebafuga trust, the registered trustees. Atambuza otambuza ebintu byo byonna nga you are in a trust. Take for example the registered trustees of Stella Foundation, something like that. Ekyenjawulo kiri nti eno trust ogiregisteringa ne Ministry of Lands. So si companies, so si URSB, webateka companies and all. You go to the Ministry of Lands because einamu element ya owninga ttaka. Yes. So trusts, you are able okuteekamu buli kimu ky'oyagala nti estate yange enerwaninga bweti beneficiaries be baana bange benzadde ne bw'oba nga waliwo abo b'otanabazaala naye everyone who will be called by your blood will be catered for that. Buli mwana gwenzaala oba gwe nazaala
even when you're dead ng'omukyala waliwo omukyala abadde lubuto n'azaala omwana wo that child is catered for in that trust n'oteeka mu byonna by'oyagala. Mpaayo ekyokulabirako omuntu atulaba akitegeere bulungi nnyo njagala katukugulawo trust omuli abaana oba kugamba abaana bange baganda bange something like that abantu benjagala oba my loved ones. So what do I do, and just briefly what do I do and what does it require? What you do, you get a name. Ufuna erinnya n'ogamba ngenda kukola registered trustees of Eunice Foundation. N'ogenda mu Ministry of Lands, no filling forms, no funa trustees, no appointing trustees. Bagenda okubanga be running. Naye you can be nawe kenyini since ogikoze ng'oli mulamu, you can even be the trustee, the only trustee. Oh, the only. Or you can appoint 3 and you say you are the chairman, board of trustees. Kubanga ekintu kikyo at this point okyaliwo okyayagala kitetenkanya okituuse w'okyagala. So yes, you appoint trustees, you register with Ministry of Lands. Nosasula omusolo sente ntono nnyo n'okola constitution mu constitution we wali Eunice n'akola. Yes, gwe gwayagala okuregistering a trust. Kubanga oba olina okuba ne constitution oyagala kitambule kitya. Njagala kibeere bwe kiti, ettaka lyange bwe mba ndiguze bwe tugula ettaka mu trust teri kulitunda naye tufuna renti tukola bwe tuti okola trust ng'oteekamu buli kimu kyonna bw'oyagala okitambuza. Eyo yefuuka constitution, yefuuka etteeka erifuga trust eyo. No registering and the Ministry of Lands. It runs by your rules. Kati awo temuli nti oba ebyobuwanga n'ennono bigamba bwe biti ate oli akoze bw'ati owebbali akoze bw'ati. No, that is exactly. You can say actually you put anything that you want, of course, for as long as it doesn't defy the law. Of course. But you put everything you want. And it's recognized by the government. By the government. Oh, wow. Era Minister of Lands yakusigningira ku certificate of incorporation eya trustee eyo. Agisainingako n'agikuwa nimu operatinga bwe mutyo. So kiyambako okureducinga conflict mu maka because is a trust yetutwala yetufuga and it can live more than you people. Munnamateeka ge baleka nti temulina kutunda temulina kukola kite wegamba waliwo amateeka gabafuga. So yeah, it's very easy really. Very easy. Trust property ya trust si ya Stella si ya Eunice wabula ya trust. That's very smart. Yes. Okay. Tulina abantu abali ebweru w'eggwanga naddala abala programu yaffe eno bambi bagenda kuba kyeyo bamaze emyaka 10, 7, 5 I don't know whatever 20 and they've never come back here. Waliwo family zaabwe ziri eno taata avudde mulamu mwezi mama tasobodde na kuziika talinawo. Omugabo I don't know amateeka wogamuleka waba bataliiwo. I don't know, people can say oh no tali involved in family activities tali tabadde otakoze bwati. How does the law protect that person? Mbalabye nnyo naddala abamu baba baagala kufuka ba administrator abali bweru w'eggwanga ng'ali bweru w'eggwanga yalina kasempe nti ayagala kuba part of the administration. Kubanga jjukira etteeka ligamba nti bwe mubanga muli baana mwenna for example nga tewali ssemwandu oba nnamwandu mwenna mulina right eyenkanankana okufuuka ba administrator. So kiri gye muli okukkaanya nti no too many is too much. Katufuneko 2 oba 3. So ayina right ne bwaba wabweru w'eggwanga okufuuka administrator but tekiba practical. Ani amulonda ye akola ki? Family bwebe mulonze so mulonda. Family so kukkiriza ne mulonda but tekiri practical. In fact administrator general bw'akitegeera nti ono gwe mulonze nga administrator taliwo ali wabweru w'eggwanga kubanga ebiseera ebisinga tebakitegeera. Bw'aba ali ordinarily resident abroad vakuona agenze for 6 weeks for a month. No. Yes. Waliwo ono ng'ali ordinarily resident abroad. Kiba kigenda frustrating operations za estate kubanga letters bagenda bawa za myaka 2 gwali bweru onotambuza ete emirimu ya estate myaka 2 then but
ng'ovudde ku administrator ono beneficiary mwana, so ali entitled in the same right as bano abali e Uganda. Era etteeka kati eripya ligamba nti ono mwina naye mwebuuzaako nga mugenda ottunda, for example mumwebuuzeeko abawe consent ye nti eno property tugitunde tugabane. Actually etteeka ligamba nti musooke muwe buli mwana yenna first option to purchase. Bw'obanga mwagala kutunda ekizimbe kyammwe oba ettaka lyammwe ery'ekololo, musookera munda muba beneficiaries and you give them the first option, twagala kutunda. Ani mummwe ali ready okugula? Ono mwana webweru mwina omuwa that option first also. Nga bwe mugiwadde abalala. Tetutunda. Nti tetulina ssente katufune third party to buy. Mfuna third party ayina okuconsentinga. Kubanga bw'otwala empapula mu lands okutransferinga lino ettaka ly'otunze, lands ejja kukusaba consent eya beneficiaries bonna nga bwe bali bwe wabateeka ku petition bwe wali osaba letters zino. So mwana we in the diaspora they are really protected. Bwe babanga kibaddewo nga batunze ebintu bino nga tali part of the decision making and part of whatever, akola kyaddukirawa? Etteeka ligamba nti eyo seere eba void if you bw'obanga temwampa first option to purchase, temwana ebuuzaako ne mutunda. N'oyo aguze abeera actually naye abeera mukyamu. That's why bw'oba ogula ettaka lya estate nawe olina okuba so vigilant. Nti bwakugamba ndi administrator awo wotandikira muli bammeka beneficiary bali bammeka bakkiriza mpaka consent yaabwe olina okutandikira naawe agula. You understand? Because bwe bakugamba nti ono ali bweru naye bannange tuludde nga tetumuwuliriza, that should be the red flag. That should raise your eyebrows. You're like, mumunfunire kala mpandikire email akopinge. Let's do a video call. Mulembe gwe tulimu gukukkiriza okukola due diligence as much as possible. So sometimes ogenda kwetegereza n'osanga n'oyo aguze actually waliwo some connivance. Otherwise the law lyerina etteeka eripya ligezaako protectinga all the beneficiaries. Obadde okimanyi nti saawa zino administrators ba estate bali kyempita ceremonial. They are ceremonial because tebakola bokka kati etteeka libagamba musigale nga mwebuuza ku bannammwe bemukulira. Like you can't just do decisions without these beneficiaries agreeing to what you're doing. Administrator akomawa n'amaanyi ge. Administrator bw'abanga taina the will of the beneficiaries, then taina maanyi tajja kutunda. Bw'aba atunze bajja kunalifyinga sale eba illegal. Newankubadde wakyaliwo that fraud that people are doing. Administrator inako ayinza okuba within the family or outside the family. Yes. Can it be like that? Yes. An administrator can be outside the family. Naye by the time we get outside the family, munda tulina okuba nga tulemereddwa okufuna omuntu pozi nga bonna baana bato, they are below 18, ne tugendako ebweru nga tewali maama because oba taata. A spouse is the first option. Semwandu oba namwandu is the first option to administer an estate. Mpozi ng'olaze administrator general that either mulalu tategeera oba ayina ekintu ekimuliko ekitamukkiriza kufuga eno estate kulabirira estate yeno. Special circumstances. Bw'abanga taliiwo nga yafa ng'abaana bato bonna, then we can start going outside. Uncles, aunties, like that. Thank you so much. Oyogedde ku baana abato ne kinzijukiza tulina abaana bano balika tono nga bato nnyo naye ate ne balonda guardian. Guardian oyo mulimu ki gwakola, what's their role and akomawa because ayinza okulabirira ate nalabira n'atwala n'ebintu because ye guardian. Omwana waakulira ng'agamba nedda nze ndabyeddiza dda. So what happens there? Yes, guardians, tulina guardians ba mirundi ng'esatu. Tulina customary guardian. Nti customs zigamba ki omukyala azadde omwana afudde
ani addako mumulabirira, maybe auntie, the maternal auntie yaliwo. There's that customary guardian who the customs look at, omwana mutwalewa, so on, so they become their customary guardian. Yes. Tuina a legal guardian. Okay. The legal guardian, these ones who even go to court na funachi a guardianship order, something like that. Guardian, first of all, wasanga nga omuntu guardian, but waliwo parent omulala, maybe mama yafa, tata wali, but waliwo mukyala e guardian alabirira mwana ono, olw'okuba maybe tata tasobola kubeera naye. Alina okuba nga akolagana ne tata. Yes. And the decision of the dad should be the first option in all circumstances, imposing it's against the interests of the child. So to know that issue also. But where you find and tata bwakola ebichamu kizibu nnyo eno mwana we kizibu nnyo biyingira imposing really totally. Yes, sometimes you can caution, you can do what, but ono tata. But where you find into guardian alidde yaliwo yekka alidde ebintu by'abaana, people around who are observing baina eddembe okukola application mu court to remove this guardian. Wow. Yes. Baina that they should. Toina kulaba nga omukyala abonyabonya mwana alya sente ze. You have to come in as maybe a close relative of the child. Hold them accountable. Okay. Yes. Tuyina abaana baliko obulemu. Kooti nalabye yakyusizzaamu tomuyita mulema wabula omuyita, I don't know, something else. I don't know, there's a term there. Ogenda kukorrectingamu. Naye kati bano abaana nabo bayambiddwa batya mu tteeka lino. Yes. Etteeka ligamba nti bw'obanga omu kwabo abaana boyina ne bw'oba okoze ekiraamo, actually bw'oba oyina omwana nga is a special needs child. For example, they are dealing with autism, they are physically lame, anything. Ne bw'oba okoze ekiraamo, kubanga jjukira bw'oba okola ekiraamo oyina authority not to give some of your children who are above 25 and who are above 25, for example. Do you understand? Okay. But omwana bw'abanga aliko obulemu, a child with special needs, you must, Etteka ligamba, you must provide for their maintenance, for their welfare mu buli ngeri. Bw'oba tokikoze eddaame lyo lisobola okusazibwamu for purposes of getting something to provide for this child. You understand? Yes. So over and above your maintenance gye bafuna mu estate, era nabo ba benefitingamu eyo 20% gye nakugambye eri education, maintenance, welfare. Over and above that, era kati alina okuba n'omugabo gwe ng'omwana. Yes. Abalala gwe bafunye. Yes. Okay, tebamuleka mabega because. Yes. Okay. Awo nno waliwo ekyokuyiga kinene nnyo. I know another question, yeah? From our people. Thank you so much for sending in. Kadinga kankute. Oh my God. Okay, mpayoko mistakes satu omuntu omwabuza ku ensobi zetutera okukola nga tugabanya ebintu bino oba nga turaninga family after omuntu ng'avuddewo. Ensobi esooka one of them is ignoring legal advice. Yes, not because I'm a lawyer, but it's important. Estate bwebanga esobola okuteka aside some money, oba million oba mmeka, ne mufuna lawyer, ne mutuula naye n'abannyonnyola ekiriwo bwe mulina otambula. It's important. Kubanga kyolina omanya ne wa administrator general, for example, ba officers ba administrator general bonna be mutuula nabo nga mutuuseeyo. All of them are state attorneys. They are lawyers. You understand? Kati gwe okulowooza nti, so that should show you that you need some legal advice. Kibayambako, because batera kukola omissions, oba sometimes they make petitions
nata disclosing some information nga that is an offense, yet that is an offense. Okola petition yo olwokuba waliwo muganda wammwe yagenda London amaze emyaka 3 nga takomawo ne mutamuteekamu. Oguno musango, it's a criminal offense. You are lying to court that abaana b'omugenzi bale bana ate ng'okimanyi bali bataano. Those mistakes bw'obanga okoze ofunye legal advice, somehow you try to avert them. Yes. Okay. I think now that is actually the second mistake, obuta disclosing the full status of the estate as it is. Then muvunanyizibwa bwani obwo? Abaagala okufuuka ba administrator abali mu kukola zi petition abaleeta okusaba kwabwe to be administrators. Yes. The other thing, of course, it's on the management of the estate. People mismanage estates. And you're like, what is the problem? Olinga atategedde ate mu kooti bwe banga bafuna zino ebbaluwa kooti zitera nnyo okubannyonnyola. Registrar abatuuza n'abannyonnyola n'omulamuzi n'abagamba mulina okukola bwe muti mulina okukola bwe muti mu myezi 6 mumpe inventory oluvannyuma lw'emyaka 2 leeta zammwe zigenda kuggwako etc. But eyo script ne bagivaako administrator okulowooza that mistake of okulowooza nti administrator gwamalayo wekamala byonna mu estate. It's a big mistake. Thank you. Thank you so much, Eunice. Nsiwulira ku bantu, and then we close for today. Thank you so much. Thank you for hosting me. My parting shots really, nandi advising abantu okukola ebiraamo and making trusts. Okay. Yes, they reduce all the confusion. The stress. Yes. Kale. Thank you so much. A word from Eunice nga mumulidde abakubiriza okola ebiraamo n'okola trusts azinnyonnyodde wano ziyambako nnyo kinene ddala. Kale ebibuuzo betasobodde kuddamu tuyinza oteeka ku social media oba Eunice n'abiddamu ne tubaweereza bwe tutyo mpola mpola. Obadde mulabi mulungi nnyo, weebale ddala olunaku lw'enkya ate nalwo lunene. We are bringing an amazing person. So keep out. Love you guys. Bye-bye.